On 24th August, around 5 p.m., All Adivasi National Liberation Army, in short AANLA, surrendered all the remaining arms and ammunition to the hands of Assam police at Bokajan police station. In 2012, nearly 700 militants comprising from 9 militants outfits ceased fire and surrendered at Guwahati. All Adivasi National Liberation Army was one among the 9 militants outfit who exchanged guns with roses. But few arms and ammunition were hidden at the time of ceasefire agreement. Hence, on 24 August, AANLA surrenders all the remaining arms with ammunition with them to the hands of Assam police at Bokajan police station. The giving up of arms and ammunition was initiated by all Assam Adivasi Peace Committee and laid down all the arms and ammunition before Jaundas, APS, SDPO Bokajan, Bokajan OC, Khatkati OC. The surrendered weapons include 9 numbers, 303 rifle, 1 AK-47, 6 pistols with ammunition. All Assam Adivasi Peace Committee informed that all the weapons left out would be surrendered to the nearest police station in various locations starting from Bokajan. Itu belak কোনো নহয় যে এটো মানে আজি সারেন্ডার কৰিছে এনেকা নহয় 2012 চনতে এটো সিজফায়ার ললে আৰু এটো সন্দৰ্ভত এটা চৰকাৰক আমি ধন্যবাদ দিব বিচাৰিছো বিজেপি চৰকাৰক তেখেতসকলে আমাৰ এই শান্তি চুক্তিটো অতি শীঘ্ৰে কৰিম বুলি এইবিলাক যে আস্থা দিছে আৰু চৰকাৰৰ প্ৰতি আমাৰ এটা বিশ্বাস আছে আশা আছে আৰু সেই হিচাপত আমি গোটেই অসমত থকা যিমান আমাৰ সংগঠনৰ লৰাবিলাক তেখেতসকলৰ যিমান হাতিয়াৰবিলাক আছে অস্ত্ৰবিলাক আছে সকলোবিলাক আমি জমা দিব। Anantarang's report from Bokajan for Karbi Anglong Live.